जो होम्योपैथी नहीं है, होम्योपैथी छोड़ के कन्वेंशनल मेडिसिन rethinks its perspective towards human health and objects behind case interrogation. যা আমরা দেখেছি কেস টেকিং পার্টে অ্যানিমেন্ট সাহেবের যে কেস টেকিং আমরা দেখেছি সেই কেস টেকিং এর শুধু হোমিওপ্যাথি হিসেবে আমরা যদি ভাবি যে এটা অ্যানিমেন্ট সাহেবের কেস টেকিং এবং এটা ইউনিক তাহলে ভুল হবে, because this type of case taking is the property of modern medicine, of medicine. সুতরাং হ্যানিম্যান সাহেবও যে কেস টেকিংটা করেছেন উনি নতুন করে কিছু আবিষ্কার করেননি, উনি যেটা ছিল সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং হোমিওপ্যাথিক সত্যটা তার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান ক্লিনিশিয়ান বা আগেকার যারা ক্লিনিশিয়ান ছিলেন, the men from modern medicine, they forgot about all the things of clinical medicine, even about the case taking part. তারা ভুলে গেছিলেন, তারা ভুল করছিলেন, তারা হোলিস্টিক কনসেপ্টটা ছাড়া একটা মানুষকে ট্রিটমেন্ট করছিলেন, এখনো করে চলেছেন বেশ কিছু। কিন্তু যারা এখানে স্টুডেন্ট আছে বা যারা পড়াশোনার মধ্যে সবসময় থাকেন, তারা যদি লেটেস্ট প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের বইগুলো খুলে দেখেন এবং only if the Xerox copies are supplied without giving the name of the book, then you will be astonished. আপনার মনে হবে যে এই বইগুলো written by any homeopath, not by men from modern medicine, even of Harrison, Davidson, Oxford textbook of medicine. আপনি অক্সফোর্ড টেক্সটবুক অফ মেডিসিনের কনসাইজ পার্টের পাতাতে 16 থেকে 20 মধ্যে কোনো একটা পাতা হবে, আমি এখন মনে করতে পারছি না, সম্ভবত 19 পাতাতে লেখা আছে ইউ প্লিজ ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ। অবভিয়াসলি নট অ্যাকনোলেজড হোমিওপ্যাথি অর অ্যানিমেল ইন এনি পার্ট অফ দ্য বুক, কোথাও বলেন না, কোনো বইয়ের কোথাও বলা নেই যেটা হোমিওপ্যাথিতে এই কথাটা সবসময় চালু আছে বা এটা হোমিওপ্যাথির একটা পুরো সত্য। কিন্তু মডার্ন মেডিসিন, দ্য কনভেনশনাল মেডিসিন আর নাও রিথিং, তারা ভাবছেন যে ডিজিজকে ডিজিজের মতো করে দেখলে হবে না, তাকে হলিস্টিক কনসেপ্টে দেখতে হবে। এটা একটা নতুন মেডিসিনের ব্রিজিং গ্যাপ বিটুইন মডার্ন এন্ড ট্র্যাডিশনাল সিস্টেম অফ মেডিসিন। ফলে যা কিছু আমরা যে ভাবি যে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, আমাদের স্টুডেন্টরা ভাবে যে হোমিওপ্যাথি ইজ সামথিং ডিফারেন্ট ফ্রম দ্যাট। ইফ ইউ থিঙ্ক ফ্রম মেডিসিন পয়েন্ট অফ ভিউ, প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন পয়েন্ট অফ ভিউ, তাহলে ভিউ কিন্তু কিছু আলাদা নয়। যদি সোশিওলজিক্যাল অ্যাঙ্গেলে দেখেন, সোশিওলজিক্যাল ভিউয়ে দেখেন, পলিটিক্যাল, সোশিওলজিক্যাল, ইকোনমিক্যাল, কালচারাল সবকিছু দিক থেকে যা যা বইগুলো বেরোচ্ছে, তার সমস্ত বইতে, বেশিরভাগ ভালো ভালো বইতে যেগুলো আমেরিকাতে পাওয়া যায়, যেমন স্যার বলছিলেন কিছু বইয়ের কথা, বা ইউএসএ তে ফ্রিডস অফ কাপড়ার যে সমস্ত বইগুলো বেরোচ্ছে, যত ফিজিসিস্টের বই বেরোচ্ছে, অল দ্য বুকস ফ্রম দ্য নিউয়ার ফিজিসিস্ট, দিল্লি মুম্বাইতে আপনি গিয়ে বা আমাদের ধর্মতলার ওখানে গিয়ে যদি আপনি বলেন নিউ ফিজিক্সের কিছু বই দাও, অন্তত 100টা বই বার করে দেবো। In all the books you will get the reference of homeopathy. Even in the Nobel laureate, David Bohm like Nobel laureate, or the other, even few other Nobel laureates, আপনি পাবেন সেখানে হোমিওপ্যাথির রেফারেন্স, আপনি পাবেন কনসেপ্ট অফ ইডিওসিনক্রেসি, আপনি পাবেন কনসেপ্ট অফ টোটালিটি অফ সিম্পটম, কনসেপ্ট অফ ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন। অনেক আগের লাঞ্চের পোস্ট লাঞ্চ সেশনের ফার্স্ট স্পিকার বলছিলেন, হি ওয়াজ টেলিং অ্যাবাউট দ্য কনসেপ্ট অফ পার্সোনালাইজড মেডিসিন। It should be shared that in USA, in states, now the most of the fund has been utilizing only for personalized medicine, and in our sector 5 Salt Lake, সেখানে যারা কাজ করছেন তার ভেতরে IBM এর একটা 70% এর উপর লোক কাজ করছেন পার্সোনালাইজড মেডিসিনের উপর। What is personalized medicine? Personalized medicine, this concept given by one Indian, Lalji Singh from UP, Lalji Singh, scientist, great scientist, he is the inventor of this concept. Ultimately, যে কনসেপ্টটা উনি দিলেন বা তার উপরে বেস করে আরো কিছু সায়েন্টিস্ট আছেন, ডেফিনেটলি উনি একা নন। এই পার্সোনালাইজড মেডিসিন এখন বলা হচ্ছে যে হোল মেডিসিনের দিস ইজ দ্য কি পয়েন্ট টোটাল। তাহলে হোয়াট ইজ পার্সোনালাইজড মেডিসিন? পার্সোনালাইজড মেডিসিনে বলা হচ্ছে মডার্ন মেডিসিনে for one patient or for all the patient, if all the patient has been suffering from peptic ulcer disease, all the 100 patient has been suffering from any type of gastric ulcer, chronic gastric ulcer, chronic duodenal ulcer like that, and in all the patients the medicine will be pantoprazole or rabiprazole or omeprazole or eniprazole or camilprazole, that should not be. এটা হতে পারে
কারণ প্রত্যেকটা মানুষের থেকে আলাদা, প্রত্যেকের অম্বল একরকম হবে না, এবং প্রত্যেকেই অম্বলে প্যান্ডি খাবে আর প্যানফর্টি খাবে, এটা হতে পারে না। এটা আমরা বলছি, এটা কেউ বলছে না, এটা সায়েন্টিস্টরা বলছেন। এবং মডার্ন মেডিসিনের নতুন নতুন বই যেগুলো বেরোয়, পুরনো 20 বছর আগের বইয়ে পড়ে থাকলে হবে না, নতুন বইয়ে এই কথা দেওয়া আছে। নমস্কার সুধীবৃন্দ, আজকে আমরা যেটা এসছি সেটা হচ্ছে 4th স্টেট কনফারেন্স কাম হোমিও মেগা ট্রেড ফেয়ার অ্যান্ড হোমিও ফেস্টিভ্যাল। ফেস্টিভ্যাল মানে উৎসব, উৎসব মানে যেখানে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে নিজের আনন্দ উদযাপন করে। এখানেও খুব গম্ভীরভাবে কোনো আলোচনার বিষয়বস্তু থাকবে না। এটা একটা শেয়ারিং অফ এক্সপিরিয়েন্স এর একটা মঞ্চ, যেখানে বক্তা এবং শ্রোতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবেন। তারা কিছু বলবেন, আপনারাও আপনাদের মনের যে সমস্ত প্রশ্ন থাকবে সেগুলোকে তাদের কাছে ব্যক্ত করবেন এবং সমস্তটাই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। রেগুলেটরি ডিপার্টমেন্টের একটা বিশাল ভূমিকা আছে, আপনারা সকলেই হয়তো জানেন, এবং ছত্রে ছত্রে নানা রকম আইনের ধারা, উপধারা, যেগুলো ব্যাখ্যা সবসময় মানুষ সাধারণভাবে করতে পারে না, সেই ইন্টারপ্রিটেশনগুলোই আমাদের কাছে এই সেশনে বলবেন আমাদের বক্তারা। প্রথমেই বলবেন ডক্টর জয়ন্ত চৌধুরী, উনি সিনিয়র ইন্সপেক্টর অফ ড্রাগস। তারপরে মিস্টার প্রবীর ব্যানার্জি, সিনিয়র ইন্সপেক্টর অফ ড্রাগস। আরম্ভ করার আগে যে কোনো জিনিসই একটা দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। কি সেই দর্শন? সেই আঙ্গিকে আমরা একটু ভাবি, অনুধাবন করার চেষ্টা করি। আগে বহু মহাপুরুষ, যুগপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন ভারতবর্ষে। কেন? তৎকালীন ভারতবর্ষের অনেক ইস্যুস ছিল, জাতপাতের ইস্যু, বিধবা বিবাহের ইস্যু, সতীদাহ প্রথা, পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার দায়িত্ব, এত কিছু থাকাতে বহু যুগপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তারা পথের দিশা দেখিয়েছেন। আজকে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে তাদের প্রয়োজন আমরা দেখতে পাচ্ছি না, বা কোনো মহাপুরুষ বা যুগপুরুষ খুঁজে পাচ্ছি না। তাদের দেখানো পথ দিয়ে আমরা আজকে এইখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। তাহলে এখন আমাদের কি করণীয়? আমাদের কি দায়িত্ব? শুধুই ব্যবসা, শুধুই রোজগার, সংসার প্রতিপালন? না, তারা আমাদের কাছে যে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, অর্থাৎ আগামী প্রজন্ম, আগামী পৃথিবীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে। এখানে আমরা যারা আছি তারা সবাই স্বাস্থ্যকর্মী। স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্বটা সীমাবদ্ধ আছে সমস্ত মানুষের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা দেওয়া, এবং স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে সঠিক মাত্রার, সঠিক মানের ওষুধ দেওয়া এবং চিকিৎসা নিরূপণ করা। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে হোমিওপ্যাথি কতটা কি করতে পারে? ড্রাগস অ্যাক্টে একটা আইনের বই, যেটা দিয়ে ড্রাগসের সমস্ত রুলস রেগুলেশনস এবং ড্রাগের ম্যানুফ্যাকচারিং টু সেলিং, কনজিউমারের কাছে মাল পৌঁছানোর নিরাপত্তা দেওয়া হয়। তার মধ্যে হোমিওপ্যাথির অংশটা অনেকটা ছোট, সেভাবে ভাবনা চিন্তা বোধহয় করা হয়নি। যতটা মডার্ন ড্রাগসের ক্ষেত্রে করা হয়েছে, হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে হয়তো ততটা করা হয়নি। সাজঘরে, এই অধিবেশন চলার সময় সাজঘরে আমরা আমাদের সহকর্মীরা এবং ডক্টর ভট, ডক্টর এস চৌধুরী ছিলেন, তাদের সঙ্গে অনেক মত বিনিময় হয়েছে, এবং তাদের দেখা যাচ্ছে হোমিওপ্যাথিকে প্রজেক্ট করার জন্য এবং রেগুলেট করার জন্য
কতটা আরো এগোনো দরকার, কতটা ভাবনা চিন্তা করা দরকার, সেইখানে বোধহয় একটু আমাদের ভাববার অবকাশ আছে। হোমিওপ্যাথিতে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা যায় না, কত দূর অব্দি করা যায়? 6x 12x, অত্যন্ত উন্নত মানের কোনো যান্ত্রিক সহায়তায় 20x অব্দি আমরা যেতে পারি, তারপরে তো আমরা পাচ্ছি না। অথচ হোমিওপ্যাথির থিওরিটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাইলিউশন ম্যাক্রো টু মাইক্রো, মাইক্রো টু ন্যানোর দিকে চলে যাওয়া। কিভাবে কাজ করে সেটা লর্ড হ্যানিম্যান, ডক্টর হ্যানিম্যান চিন্তা করেছিলেন, আমরা তার উত্তরসূরি মাত্র। এটাকে আরো কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই জায়গায়, কিন্তু সেই মানটা সঠিক হচ্ছে কিনা, সেই কোয়ালিটি কন্ট্রোল করার মতন মেথড এখনো তৈরি হয়নি। যেটা তৈরি হয়েছে সেটা হলো কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স, জিএমপি তৈরি হয়েছে, অর্থাৎ যাতে সঠিকভাবে ওষুধটা তৈরি করা যায়। এই তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে আরো যে সমস্ত প্রশ্ন আমাদের কাছে আসছে সেটা হচ্ছে যে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো আমরা ব্যবহার করছি সেই ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো কি সেই সঠিক মানের ইনগ্রেডিয়েন্টস ইউজ করছি? যেভাবে আমাদের তৈরি করার কথা, অর্থাৎ যে পদ্ধতি, যে সনাতন পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করার কথা সেগুলো আমরা প্রয়োগ করছি কিনা, এবং নিশ্চিত মানের ওষুধ আমি কনজিউমারকে পৌঁছতে পারছি কিনা, এই জায়গাটা সুনিশ্চিত করার দায় শুধু সরকারের একার নয়। অ্যালোপ্যাথিতে একটা ওষুধ তৈরি হলে, আবিষ্কার হলে, তার কতগুলো সিরিজ অফ প্রোটোকলস আছে বাজারে নামার আগে, বাজারজাত করার আগে, যাকে বলে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের পরে সেই ওষুধটা ছাড়পত্র পায় সরকারের কাছ থেকে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের পর ছাড়পত্র পাওয়ার পর যখন এটা বাজারজাত হয়, তখনও সেটাকে ফার্মাকোভিজিলেন্সের আওতায় রাখা হয় যে আরো কোনো অ্যাডভার্স রিঅ্যাকশন বা অ্যাডভার্স রিপোর্ট কিছু আসছে কিনা। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে কিন্তু এই ধরনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের কোনো জায়গা এখনো তৈরি হয়নি। এই সব কিছুকে নিয়ে আপনারা ভাববেন আগামী দিনে কিভাবে এই জায়গাটাকে আরো তৈরি করা যায় মানুষের কল্যাণের জন্য, জনহিতের জন্য, সেই কথাটাই আপনারা ভাববেন। আমি আর দীর্ঘায়িত করবো না, আমাদের বক্তা ডক্টর জয়ন্ত চৌধুরী রেডি হয়ে গেছেন, উনি আপনাদের সামনে স্লাইড শো প্রেজেন্টেশন করে আরো খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করবেন। যদি ব্যাচ নাম্বার মেনশন করতে পারেন, হোলসেল আমাদের অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিনের মতো রিকল করা তাড়াতাড়ি সম্ভব। সো অল দ্যাট গ্লিটার্স আর নট গোল্ড, এটা কয়েকটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কি করে ফেক ড্রাগস বাজারে আসছে। হোমিওপ্যাথিক একটু উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কাউন্টারফেট মেডিসিন হোমিওপ্যাথিকও আসতে পারে, যেটা সোর্স নিয়ে বলা হচ্ছে যে র মেটেরিয়াল যেখান থেকে আসছে সেটা ফাঙ্গাল কন্টামিনেশন আছে কিনা, ইজ ইট যেটা যেই ওষুধটা দেওয়ার র মেটেরিয়াল দেওয়ার কথা সেটাই ঠিক আছে কিনা, প্ল্যান্ট সোর্স হোক আর অ্যানিম্যাল সোর্স হোক বা মিনারেল সোর্সই হোক না, সেটা ঠিক আছে কিনা সেটা আমাদের বিশেষ করে জানা জরুরি। যদি এটা হয় তাহলে তাকে কাউন্টারফেট মেডিসিন বলা হয়, হোমিওপ্যাথিক ক্ষেত্রেও একইভাবে ডিফাইন করা হয়। তো হু সাফার, কারা সাফার করছে? সবাই, আমরা কনজিউমার, আমরা সবাই, ডাক্তার, রেগুলেটরস, রিটেলার, ট্রেডার, অ্যাজ এ হোল সবাই আমরা কনজিউমার, সবাই সাফার করছে। বিশেষ করে কারা সাফার করছে? চাইল্ড। তারা কিন্তু কখনোই বলতে পারে না তাদের অসুবিধার কথা। একটা জাস্ট উদাহরণ আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি যে 6000 people inoculated with fake meningitis vaccines with no active ingredient in 1995 in Nigeria. নাইজেরিয়াতে 6000 শিশুকে এরকম একটা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে কোনো ভ্যাকসিন ইনগ্রেডিয়েন্ট ছিল না, মেনিনজাইটিস ভ্যাকসিনস। চিন্তা করবেন যারা এরকম ধরনের কাজ করেন তাদের কি হওয়া উচিত? অবশ্যই পেনাল্টি দেওয়া উচিত। সে পেনাল্টি হচ্ছে 10 years imprisonment and makes it to life, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। সেই কারণে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এই প্রোডাক্টগুলোকে আইডেন্টিফাই করার জন্য বারকোড ইম্পোজ করতে চাইছে। বারকোডিং আপনি দেখেছেন বিগ বাজারে যারা যান, ওই যে বারকোড রিডার আছে, 1 2 3 দেওয়া থাকে এবং প্রোডাক্টের নেম এবং কত দাম চলে আসে। ঠিক সেম জিনিস ওষুধের ক্ষেত্রে আসবে, বারকোড রিডার দিয়ে আপনার রিড করা হবে। প্রাইমারি প্যাকেজিং বারকোড স্টিল জুলাই 2014 থেকে চালু হবে। আর্লিয়ার 13 সালে 7 জুলাই 13তে বারকোড করার কথা ছিল, জুলাই থেকে আশা করছি আমরা ইমপ্লিমেন্টেড হবে। So all the related laws, একটা হচ্ছে আমাদের Drugs and Cosmetics Act, another is Drug Price Control Order 1995, Magic Remedies Objection Advertisement Act, Narcotic Drugs, যদিও এটার সম্বন্ধে খুব একটা বেশি অ্যাপ্লিকেশন নেই, Consumer Protection Act, Essential Commodities Act 1995, West Bengal Clinical Establishment Act, all are related laws. এই লসগুলো আমাদের জানা দরকার যে কি কি ইমপ্লিকেশন আছে।
drugs are essential commodities. But 1990 Essential Commodity Act অনুযায়ী ড্রাগসকে স্পেশাল কমোডিটি বলা হচ্ছে। কিন্তু লজ আর নট এনাফ। আপনারা যদি নিজেরা ল না মানেন, নিজেরা সেলফ ইম্পোজ না করেন, তাহলে রেগুলেটররা কিছু সবাই পারবেন। এই নিজেদেরকে আপনাদেরকে সচেতন হতে হবে, ঠিকভাবে এগিয়ে চলতে হবে, আইন মেনে চলতে হবে। অনেক আমরা এগিয়েছি, অনেক আমি জাস্ট কিছু ভালো আমাদের কাজ হয়েছে সব সেক্টরে, হেলথ সেক্টরে। স্টেট আর্ট অফ দ্য টেকনোলজি আমরা মেশিন ইয়ে করেছি, বায়োকেমিক্যাল সিনথেটিক ড্রাগস আমাদের বেরিয়েছে, অল ফিল্ড, হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি সব মিলিয়ে। কিন্তু স্যাড রিয়েলিটিও আছে যে ইনক্রিজিং নাম্বার অফ পেশেন্ট, প্রত্যেক বাড়িতে কার্ডিয়াক এবং পেশেন্ট, হার্ট ডিজিজ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, অ্যাজমা, সিওপিডি, বিভিন্ন ইস্যু, বিভিন্ন ধরনের পেশেন্ট আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে থাকছে। কেন হচ্ছে? So the factors thought to influence susceptibility to the disease are why this happening? Because we changing our lifestyle, diets, environment, smoking, alcohol, drug abuse, lack of exercise. These are all accumulated facts resulting to different diseases, lifestyle diseases. Look at the picture, why these are happening. We are seeing the television set after switch off the remote control and taking rest in the sofa. These are all our personalized medicines. Science took a major headway, developed personalized medicine for each patient. One day that will come that you will need not go to hospital to diagnose your disease. Your gene will be taken to the hospitals and taken to the bed, and they will define the medicines, and accordingly the treatment will be done. Hazards, homeopathy is going ahead. Is to test of the time. From the 1980s, is a surge of acceptance homeopathy among the general public, and in France, Germany, Italy, Switzerland, all over the world is getting acceptance. On almost 50% family physicians prescribe homeopathic medicines. In Britain, it's a royal family medicines. So WHO also recognized health organizations as qualified as a member of 21st century. Because the man does what he can until his destiny is revealed to him. আমি শুধু আপনাদের বলবো যে যারা কিভাবে আপনি চলবেন, what is your destiny? There is a two way, lies and truth. আপনি কোন পথটা নেবেন, সত্যের পথ না মিথ্যার পথ? আপনি আইন মেনে চলবেন না আইন মেনে চলবেন না? You have to decide. Still we have to travel many miles. আমাদের আরো অনেক পথ যেতে হবে, অনেক কাজ বাকি। যদিও এরকম কনফারেন্স একটা অপরচুনিটি দেয় সবার মধ্যে ইন্টারাকশন করা, সবার মধ্যে একটা নতুন রুল সম্বন্ধে বা নতুন যা যা শিখেছেন সেগুলো ইমপ্লিমেন্টের সম্বন্ধে একটা এনকারেজমেন্ট করা যায়। কিন্তু আপনাদের ওথ নিতে হবে যে আপনারা সবাই আইন মেনে চলবেন এবং কোথাও লিমিটেশন থাকলে সেই লিমিটেশনটা আপনারা কাটিয়ে উঠবেন। বিভিন্ন আলোচনা সভাতে, বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আপনারা নিজে এগিয়ে চলবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাপি নিউ ইয়ার। ধন্যবাদ জয়ন্ত, আপনারা ওর স্লাইড বিশ্লেষণ শুনলেন। আমি আরো দু একটা পয়েন্ট অ্যাড করে দিচ্ছি যে কোশ্চেনগুলো আসতে পারে আপনাদের কাছে, কারণ এরপরেই কোশ্চেন অ্যান্সার থাকবে সেশন, আপনাদের প্রশ্নগুলো সেখানে করবেন। একটা হচ্ছে যে লাইসেন্সটা ল্যাপস করে গেল, ফাইন দিয়েও 6 মাসের পরেও ল্যাপস করতে পারেনি, তারপরে ল্যাপস করে গেল, তখন কি করবেন? নতুন লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, এটাই তো নিয়ম। কিন্তু এখন কেউ আরো 6 মাস ব্যবসা চালানোর পরে নতুন লাইসেন্সের অ্যাপ্লাই করলেন, তাকে কিন্তু ওই লাইসেন্স নতুন করে দেওয়া নাও হতে পারে, সেখানে প্রসিকিউশনে যেতে পারে গভর্নমেন্ট। সুতরাং সবসময় কেয়ারফুল হবে যাতে লাইসেন্সটা কোনোভাবেই ল্যাপস না করে। 2 নম্বর যেটা একটা কোশ্চেন উঠছে, অ্যালকোহলের কিছু ইউজ বা মিসইউজ নিয়ে কিছু কোশ্চেন তুলছে।
use of alcohol is sometimes being misused, and for that reason Excise Department has raised some questions and asked our opinion. Soon a discussion will be conducted amongst both the department, and some formulations will be resolved which can be updated. Number 3, a website has been launched by Director of Drugs Control West Bengal. In that website, every licensee's information will be updated. It is in process. All are requested to give your mobile number for necessary communications. When it will be updated, automatically a password will go to your mobile, and from that password you will open your account and you will see the latest position of your license condition. So it is over, our technical session is over, and then next the question and answer session will be started. And before conclude, I may add one word of Vedanta, Loko hitaya punnayo and papaya porapirana. Arthat, ja kichu manusher hit, tai punno, ja kichu onnoke pira dewa, tai hocche pap. Asha kori সকলে সমৃদ্ধ হলেন, ভালো থাকুন, সুখে থাকুন। থ্যাংক ইউ। Now our volunteer is going to you. Please raise your hand. Do you have any questions? Please. The cordless microphone is there. Please stand up. নমস্কার, আমি জয়ন্তবাবুর কাছে দুটো প্রশ্ন রেখেছিলাম, উত্তরটা পাইনি। স্যার একটু কাইন্ডলি দেখবেন। খুলে নিন, ওটা কাছে নিয়ে নিন, কাছে নিয়ে নিন। ঠিক আছে। হ্যাঁ, আপনি দিয়েছিলেন কোশ্চেনটা আমাকে, বাংলাতে লেখা আছে দোকানে আমি একজন ভাড়াটিয়া এবং বাড়িওয়ালা যদি ভাড়া রসিদ বা ট্যাক্স রিসিট না দিতে চায় তবে কি হবে? এই প্রশ্নটা হচ্ছে যে স্যার, just to interrupt, I'll translate for the students who are telling me to go for English. If I am a tenant and my landlord is not giving me receipt, so how can I renew or apply for a drug license? That's your question, sir? Please. So if a landlord is refused to give any receipt to the licensee, so nothing to do with drug regulatory department, we have to collect it at to request landlord again and again and to collect rent receipt and produce to the respective department. Number 2, আমার একটি দোকান আছে, আমি নিজে একজন ডাক্তার, আমার নামেই লাইসেন্স, আমি যদি আরো একটি দোকান করতে চাই সেটা কি করতে পারবো কি? I am a doctor, I have a shop. If I want to put up my own shop, or in that same shop I want to do my clinic, can I do that? This is your question, sir. And in between, sorry for interruption, may we request Mr. Prof Banerjee and Mr. Vivek Mohan Maitro to be on the stage for a few minutes. Please come. Yes, as per the rule prevails in our India, the law of the land, any doctor, any citizen of India can start 2, 3, 4 number of numbers, innumerable license, but they have to satisfy the license conditions. Okay? স্যার একটা কথা বলছিলেন আপনি যে কম্পিটেন্ট পার্সন যিনি থাকবেন, এক্ষেত্রে যেহেতু আমার নামই দোকান, কম্পিটেন্ট পার্সন আমি নিজে ডাক্তার, সেক্ষেত্রে আমি যদি আরেকটা দোকান করতে চাই সেখানে তার কম্পিটেন্ট পার্সন কে হবে? সেটাও কি আমিই পারবো? না, কম্পিটেন্ট পার্সন একটা দোকানের জন্য একজনই হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, সেপারেটলি আরেকটা দোকানের জন্য কম্পিটেন্ট পার্সন একজনই হবে, কারণ ইটস এ ফুল টাইম জব। কম্পিটেন্ট পার্সন ইজ লুকিং আফটার দ্য সেলস অফ এভরি অ্যাসপেক্ট অফ দ্য শপ, so as it is a full time job, so you cannot simultaneously to run the shop in both the cases. Okay? Sir, there was a question from Dr. Sarkar, Dr. Sunirmal Sarkar. Okay. Sir, questionটা বলুন একটু। এই কোশ্চেন আপনি এটা প্রশ্ন করেছিলেন।
এটাই করেছিলেন, আপনারা প্রশ্ন করেছিলেন ওনাদের কাছে। আর এখানে আসুন স্যার, আপনি প্রশ্নটা একবার করে দিন স্যার। I already seen your slides regarding the what are the pharmacopoeia we are following in India. The pharmacopoeia, official standards of pharmacopoeia is homeopathic pharmacopoeia India, but we are also following the US pharmacopoeia, German pharmacopoeia and British pharmacopoeia. If these standards are available in the either of the three pharmacopoeias except homeopathic pharmacopoeia India, then we can allow it to as a medicines. But if not is included in either of the four pharmacopoeia, then it is not a homeopathic medicine. Okay. So there is a general question which doesn't come to our relevant eminent panelists. The doctors are competent persons. Now, the doctors as competent persons, have we seen MBBS doctors or BAMS doctors are competent persons? The doctors as competent persons are proving themselves to be compounders. So, is it feasible? My questions are the answers. Over to Jayanta sir. The doctors being competent persons are being treated as compounders. Isn't it so, sir? No. No compounder is something not written in our Drugs and Cosmetics Act. I strongly object the definition compounders. This is the, as per the law speaks, competent person having the requisite qualification as per the act, as per the rule. He should possess either matriculation and having 4 years experience, or graduate only 1 year's experience in selling of homeopathic medicines. So everybody can do that. Either is a doctor, is his choice. He can be a competent person, but he has to swear, he has to take oath, he has to take undertaking, give the undertaking to the department that he will not practice in the selling premises. That is the most important part. So there is another question from the audience, which was there was a course on homeopathic pharmacy, certificate course of homeopathic pharmacy. Can they be the competent persons? Can they be the CPI? Yes, I may refer to the question to Prof. Rajat. One such case came to our department about 3 or 4 years ago. So ultimately we have granted him as CPI. So we can grant him. Another question what Dr. Sarkar was telling, okay, there is the particular drug is not mentioned in any pharmacopoeia in the world. Still that can be granted. If you can prove that efficacy of that drug to the drug control department, and if drug control department think, okay, it is safe and effects are there, they can grant. They can grant. স্যার আর একটা কোশ্চেন ছিল, যে কথাটা আপনি বললেন। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে আপনি আগেই দিয়েছিলেন, সেই কোশ্চেনটা আমি আগে অ্যান্সারটা দিয়ে নিই। লাইসেন্স ফেলিওর হলে রিভাইভ করার রাস্তা কি? মানে ইফ দ্য লাইসেন্সি has not submitted the renewal fees with the applications to the authority within the stipulated period of time. I said earlier in my slides that every license is deemed to be valid unless it's suspended or cancelled, is valid for 5 years from the date of issue. So you have to, after completion of 5 years, within the period of 5 years, you have to submit renewal application with requisite fees. The renewal fees is 250 per license, and if anybody fails to submit the application in the particular month of the particular year, and the fees to be within for the month, you have to add 50 per month with late fine, accumulated together with the 250 license fees. You have to submit the application. But 6 মাসের বেশি হয়ে গেলে আর দেয়া যাবে না। তাহলে আপনাকে আমি এটাও বলেছি, you have to apply afresh. ওকে স্যার, ওই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। এই কম্পিটেন্ট পার্সনের যে কোয়ালিফিকেশন আপনি বললেন, যে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে ইত্যাদি, তো তার একটা 4 বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে। তো আমি নিজে একজন ডাক্তার হয়ে আমার দোকানের যদি কম্পিটেন্ট পার্সনের লাইসেন্সটা মানে সার্টিফিকেটটা আমি দিই, তাকে এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেটটা, সেটা কি ভ্যালিড হবে? Yes, that can be valid. Okay. Thank you, sir. Arekta question, there is one more question, sir, which came up.
just for the benefits of the delegates who came from Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, there was a case in Maharashtra, Western Maharashtra, doctor named Dr. Matiko. The microphone. একজন যে কোনো বলুন না আপনারা যে কোনো একজন বলুন ওকে আমি ওয়েলকাম করছি ডিবেট যদি আপনারা ভ্যালিড পয়েন্ট রেজ করতে পারেন দ্যাট উইল বি রেফার টু দ্য কমিটি অলসো মানে আই এম নট দ্য এক্সপার্ট ইন দি ড্রাগস এন্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট বাট হোয়াট উই আর ডুইং ইন দ্য অ্যাক্ট বাট উই আর ইমপ্লিমেন্টিং দ্য অ্যাক্ট আই এম সেড অল ইন দ্য অ্যাক্ট বাট আপনি যেটা বলছেন সেটা ঠিক করে বলুন আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনারা জানেন সবই চিন্তামণি ঘোষ যুক্ত আছেন এবং উনিও জানেন ওনার মেয়েও ফার্মেসি পাস করেছেন হোমিওপ্যাথি কাউন্সিলের আন্ডারের থেকে হ্যাঁ চিন্তামণি ঘোষের মেয়ে উনি জানেন উনি বারবার বলছে কোনো দোকানদার বা কোনো ডাক্তার কোনো লাইসেন্স কোনো দিলে লিখে দিলে হবে না যারা ফার্মেসি পাস করে এসছে তারাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং দোকান এবং কাইসে কিন্তু ওই কোনো রিটেল সব জায়গায় সেটা যে কোনো যেখানে রেকগনাইজ কাউন্সিলের আন্ডারে হোমিওপ্যাথি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের আন্ডারে কাউন্সিল আছে সেখান থেকে যে ছেলেমেয়েরা পাস করবে 6টা কলেজ আছে কাউন্সিলও চালাচ্ছে সেখান থেকে সেই ছেলেমেয়েদের রেকগনাইজ সেটা ওরা অন্য একটাকে করতে যাচ্ছেন সেটা আমাদের রেজিস্ট্রারকে বলেছেন আগের রেজিস্ট্রার প্রবীণ মিত্রকে বলেছেন এখন রেজিস্ট্রার তাদেরকেও বলেছেন ওটা রেকগনাইজ জানি না উনি কতটা করেছেন কিন্তু সেটা আগে হয়েছে ডাক্তাররা লিখে দিলে যে কোনো জায়গায় হবে কিন্তু এখন হবে না ঠিক অ্যালোপ্যাথিক সিস্টেমের মতো হোমিওপ্যাথিকও হবে এইটাই বক্তব্য এইটাই অবজেকশন ওকে আপনি জেনে নেবেন চিন্তামণি ঘোষের কাছে ডক্টর গৌর স্যার হ্যাঁ উনি বললেন ডক্টর চিন্তামণি ঘোষ আমাদের ডিরেক্টর অফ ড্রাগস কন্ট্রোল প্রথমত তার মেয়ে এই ধরনের কোনো কোর্স করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই তবে আগে থেকেই কম্পিটেন্ট পার্সনের ব্যাপারটা মাধ্যমিক পাস এবং 4 বছরের এক্সপিরিয়েন্স এটা ছিল এবং এটা ড্রাগস অ্যাক্টে আছে ইন দি ওপিনিয়ন অফ লাইসেন্সিং অথরিটি কম্পিটেন্ট পার্সন Gentlemen, this is a not place to argue. This is not argue. This is a discussion forum. কি জানা নেই বলা হয়েছে ডক্টর ঘোষের মেয়ে ফার্মেসি কাউন্সিল থেকে পাস করছে শুনুন ওইটা আপনি চুপ করুন আপনার বক্তব্যটা আমরা বুঝেছি যেটা বোঝার সেটা শুনুন আইনটাকে তো আমরা উল্টে দিতে পারবো না যেটা হলো সেটা হচ্ছে কম্পিটেন্ট পার্সনের যে রুলস রেগুলেশন আছে ডক্টরসের সার্টিফিকেটের বেসে কম্পিটেন্ট পার্সন আমরা অ্যাকসেপ্ট এতদিন করে এসেছি এটাও ভ্যালিড আছে কোনো দোকানে কাজ করলে সেই এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট সেটাও ভ্যালিড আছে তার সঙ্গে যেটা ইনক্লুড করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই হোমিওপ্যাথি ফার্মেসি কাউন্সিল